السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة مصطفى فوكس. ان شاء الله النهاردة نلعب Assasine creade 3. يلا نبدأ. Used to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. You know them as Abstergo Industries. We know them as the Templars, as the enemy. We've been fighting them for thousands of years, even longer if you believe the stories of their origins. I do. After all, I've seen the truth. That's the beauty and the horror of the Animus. A device that allows us to enter and experience the lives of our ancestors. It holds the power to change everything, to show us history the way it really happened. Up until its creation, to the victor went the spoils, went the truth. We're trying to fix that, to free minds and bodies both. But there's only so much that we can do. And the Templars have the upper hand these days. But something larger than the Assassins and Templars is approaching. Bigger than all of us. And if we can't find a way to stop it, these next few weeks will probably be our last. Everyone's last. In the end, it all comes down to him. To Desmond. Through the Animus, he discovered his heritage, explored the lives of his ancestors, and uncovered their secrets. When that was done, he trained. He used another ancestor to provide decades of experience in the span of a few days. It worked. We think. We hope. Soon, though, soon we'll know. That ominous date fast approaches, December 21st, 2012. None of us knows what it'll bring, only that this is where they want us to be. When it does. They've been guiding us in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, a precursor race of immense power and uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This is where they've led him, and through him, us. He stands at the entrance to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Eden, and we stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he has brought us to the end. We're here. Let's go. معلش يا اصحابي، قطعت عنكم فترة طويلة، بس ان شاء الله راجعين رجعة قوية ان شاء الله. وما تنسوش تحطوا لي لايك واشتراك في القناة، ويلا بينا. طبعا احنا دلوقتي هندخل في الكهف ده. دي قصة. طبعا اللعبة دي ليها كذا شخصية، هنشوف مع بعضين ان شاء الله تعجبكم اللعبة. احنا المفروض هنا يكون في مكعب عشان نحطه في الحجر ده عشان يفتح.
another moment, down went Alice after it, never once considering how in the world she was to get out again. لو عايزيني انزل حاجات تانية، العاب تانية، قولولي في الكومنتات وان شاء الله هنزلها. لو عايزيني انزل لكم اساسين كريد تاني، بابجي، اي حاجة انتوا عايزينها قولولي وانا هنزلها لكم ان شاء الله. احنا المفروض دلوقتي هنروح مكان علشان هيدخل زي في جهاز كده وكأنه حلم يعني او فيلم، حاجة زي كده. I think we're here. دلوقتي هندخل جوه المكان ده نروح نشوف فيه ايه. You must find the key. Son? What's up? Here we go again. Desmond? اوكي دلوقتي بدأت اللعبة وكأننا في عالم كده غريب، مش عارف نروح فين، مش عارف اتحرك اصلا، مش عارف. What do you need me to do? اهو بدأ يظهر. المفروض ان احنا نروح مكان معين، ان احنا نقعد ننط كده ونروح مكان معين. تمام. بيقول لي طبعا الحاجات اللي هي الاساسيات بتاعت اللعبة. نطلع كده في المكان ده، كده عايزنا نروح في حتة معينة او يعلمنا اللعبة عبارة عن ايه، او ده زي تمهيد كده اللي احنا هنعمله بعد كده. فاحنا دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. هو هيودينا مكان معين متهيألي، مش عارف. تمام. That's a constraint. These are optional objectives that raise your synchronization rate. مهمات وحاجات All right, كده Desmond. Follow the on-screen المفروض ان instructions دول and kill the two Templars. نموتهم. فاحنا لما ندوس كليك كده بينط عليهم على طول من غير ما ياخدوا بالهم. هو زي ان احنا بنتدرب على اللعبة او اللي احنا هنعمله بعد كده. All you have to do here is jump the gap. تمام. نروح فين؟ ننزل تحت.
ندوس سبيس مع كليك اليمين. تمام. برضو هنا برضو جايبين حتة تانية عشان يتأكد هو احنا فهمنا، يعني بيعيد كذا حاجة كذا مرة عشان نتدرب عليها. تمام. هنا طبعا متهيألي بقى هنا هتبقى بداية اللعبة نفسها من هنا. Synchronization level precision. هو Should be دي able to build الشخصية the world. متهيألي ان Time to احنا find نلعب out what بيها. the temple wants from you. فاحنا دلوقتي في مكان كده مفيهوش اي حاجة. المفروض ان احنا كده نجحنا في المهمة. احنا دلوقتي هنروح ونشوف هيحصل ايه. هو متهيألي كده اللعبة بدأت من هنا. في واحد ظهر لنا. Everything all right, sir? Yes, fine. شكله هو ده اللي هيحكي لنا هنعمل ايه وكده، المهمات اللي هنعملها وكده. Thank you. فالمفروض ان احنا نروح عند العلامة زي ما انتم شايفين في الخريطة. And be quick about it. Don't expect to be here long. I'll bring her ندخل من round. الباب ده. تمام. ندخل من الباب ده. Invitation, please. Shall I take your قولوا coat, لي لو sir? عايزين مثلا اللي هي القصص اللي في النص دي، لو عايزينها يعني اسيبها لكم ولا اعمل سكيب على طول؟ قولوا لي تحت في الكومنتات. Ladies and gentlemen, you are requested to kindly find your seat. دي زي مسرح او قلعة كده. ونشوف دلوقتي هيحصل ايه. Good evening, sir. This way, طبعا ده please. يدخلني مكاني My زي ما انتوا apologies. شايفين. هو مسرح كده. اكيد هيبقى فيه مهمة نعملها. Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. You see him? تمام. ندوس هنا. المفروض ان احنا متهيألي ندور على مكان المهمة او هو فين. المنطقة دي منورة كده. تاني هو احنا نروح نموت الراجل ده. He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. We'll need to find another way up. بيقول ان احنا متهيألي نطلع من السلم ده ونروح لحد عنده نموته. نشوف دلوقتي. نطلع من المكان عشان نروح نشوفه. شوية يا عم شوية، معلش. نطلع من هنا. المفروض ان احنا نروح لحد هناك بنفس الطريقة دي. المفروض طبعا الناس متهيألي ما يشوفوناش عشان ما يشوفوناش. المفروض نطلع هنا. ونروح زي ما احنا عرفنا عند الراجل اللي هو هناك ده، اللي هو في الشباك اللي قدامنا ده. تمام.
احنا دلوقتي هنطلع ونشوف هيحصل ايه. اهو في مكان اهو، في باب، المفروض ان احنا نفتح الباب ده، المفروض ان احنا نفتحه، نكسر القفل عشان ندخل. ايوه احنا كده كسرنا الباب او كسرنا القفل بتاع الباب عشان ندخل ونروح المكان ده اسهل. تمام، المفروض ان احنا نتعلق على الحاجات دي لحد ما نروح المكان اللي احنا عايزينه عشان نعمل المهم. نطلع من السلم ده، ونطلع هنا عند الهلال ده. متهيألي المكان بعيد شوية. هو عند الباب ده زي ظرف العلامة. هو ده الراجل اللي احنا شفناه لما عملنا اللي هي الرؤية اللي زي الليلية كده، او هي دي المهمة. هو شكله يعني معاه حاجة او كده مش عارف. يقعدوا يتكلموا مع بعض. Yes, but then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. بيقول أنا آسف. موته وأخد القلادة اللي عليه. شكل القلادة دي فيها حاجة. الولد شافنا قال اسكت اوعى تقولي لحد هموتك. الستات دي دخلت، شكلنا هنتكشف. المفروض ان احنا نهرب من المكان بسرعة متهيألي. طبعا الستات لما دخلوا شافوا الموضوع او صوتوا، فاحنا شكلنا لازم نهرب من المكان ده بسرعة قبل ما نكتشف. ده الناس طبعا تشوف في ايه، مثلا حد مات او كده. رب بس ما نكتشفش، يا رب يا رب يا رب ما نكتشفش. في علامة هناك الناس زي ما انتوا شايفين. بسرعة بس عشان ما نكتشفش. بسرعة 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 بسرعة. رب ما نكتشفش، رب ما نكتشفش. راح فين؟ فين؟ حرام عليكم. بسرعة بسرعة بسرعة. طبعا انا ما ينفعش اجري في المنطقة دي عشان لو جيت ممكن يكشفوني. هو ده المخرج بتاع المكان. لازم اخرج بسرعة قبل ما يعرفوا ان احنا موتنا حد. تسلل. And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command.
Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge, perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen, How fare your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. وبكده يكون خلصنا فيديو النهاردة. نشوفكم فيديو تاني، وان شاء الله يكون الفيديو ده نال اعجابكم، واكتبوا لي لو عايزين الاجزاء التانية، ودعموني باللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.